Hey, ¿qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a dar a conocer una narrativa que creí que era un videojuego, pero después de haberlo probado, pues es como más una experiencia narrativa y puede que alguno de ustedes los relaje y tal vez este sea el juego para ustedes. Así que vamos con la intro y veremos más acerca de este juego. Hey, ¿qué tal amigos de YouTube? En esta nueva ocasión nos encontramos con un nuevo juego, se llama Querida Esther. Entonces vamos a configurar el video para que corra bien. Démoslo en medio y aplicamos. Dear Esther, I have lost track of how long I have been here and how many visits I have made overall. Certainly the landmarks are now so familiar to me that I have to remind myself to actually see the forms and shapes in front of me. I could stumble blind across these rocks, the edges of these precipices, without fear of missing my step and plummeting down to sea. Besides, I have always considered that if one is to fall, it is critical to keep one's eyes firmly open. Uy, ya empecé a escuchar una música de suspenso. Las escaleras están dañadas. Aquí escribieron algo. Bien, en esta casa no hay nada. A ver, acá. Esto es como pintura. Ok. Ah, la escalera del ferro está rota. ¿Será que habrá que arreglarla o algo por el estilo? A ver, seguimos por acá. Pues la verdad ni siquiera leí la descripción del juego, pero pues, vamos a mirar a ver qué tal. Fue el viento. Da como tironcitos el juego. A ver, ¿esto qué es? Acá como que pescaban. Dear Esther, I met Paul. I made my own little pilgrimage. My Damascus, a small semi-detached on the outskirts of Wolverhampton. We drank coffee in his kitchen and tried to connect to one another. Although he knew I hadn't come in search of an apology, reason or retribution, he still spiraled in panic, thrown high and lucid by his own dented bonnet. Responsibility had made him old. Like us, he'd already passed beyond any conceivable boundary of life. Bueno amigos, después de mucho caminar, allá donde empezamos, tocó rodear toda la montaña y llegamos aquí. Parece que acá es donde empieza lo bueno, venga a ver. I threw my arms wide and the cliff opened out before me, making this rough home. I transferred my belongings from the bothy on the mount and tried to live here instead. ¿Dónde está mi linterna? It was cold at night, and the sea lapped at the entrance at high tide. To climb the peak, I must first venture even deeper into the veins of the island, where the signals are blocked altogether. Only then will I understand them, when I stand on the summit and they flow into me, uncorrupted. ¿Y ya? No me quedan tan...
Bueno, por ahí no es. I have as yet been unable to pull ashore. Veo en un barco. Como un cargamento que se perdió. Y no, parece que no puedo ni entrar. No. There must be a hole in the bottom of the boat. How else could new hermits have arrived? Dice algo el barco. Where you saw galaxies, I saw only bruises cut into the cliff by my lack of sobriety. No drink. No entiendo la primera parte. Vamos para arriba a ver. I've begun to climb, away from the sea and towards the center. It is a straight line to the summit, where the evening begins to coil around the aerial and squeeze the signals into early silence. The bothy squats against the mount to avoid the gaze of the aerial. I too will creep under the island like an animal and approach it from the northern shore. Donnelly records that it did not work. He caught some disease from his malcontented goats and died 2 years after completing it. There was no one to carve white lines into the cliff for him, either. Ran out, I didn't pick up a torch, but used the moonlight to read by. When I've pulled the last shreds of sense from it, I will throw Donnelly's book from the cliffs and perhaps myself with it. Maybe it will wash back up through the caves and erupt from the spring when the rain comes, making its return to the hermit's cave. Perhaps it will be back on the table when I wake. I think I may have thrown it into the sea several times before.
winter tides against my shoreline, drowning out the ache of my stones. I struggled back to the bothy to rest, but it has become clear that there is only one way this is likely to end. ¿Qué es eso? The medical supplies I looted from the trawler have suddenly found their purpose. They will keep me lucid for my final ascent. Adiós. Did Jakobsen crawl this far? Can I identify the scratches his nails ruined into the rocks? Am I following him cell for cell, inch for inch? Why did he turn back on himself and not carry through to the ascent? Sobrevivió a la caída. No tengo reflejos, soy un fantasma. I first saw him sat by the side of the road. I was waiting for you to be cut out of the wreckage. The car looked like it had been dropped from a great height. The guts of the engine spilled over the tarmac, like water underground. No, seamos huevones, otra vez subir. In my final dream,
I sat at peace with Jakobsen and watched the moon over the Sandford Junction. Goats grazed on the hard shoulder, a world gone to weed and redemption. He showed me his fever scars, and I mine, between each shoulder the nascency of flight. I will hold the hand you offered to me, from the summit down to this well, into the dark waters where the small flowers creep for the sun. Headlights are reflected in your retinas, moonlit in the shadow of the crematorium chimney. Y bueno amigos, esto fue Dear Esther. Pues mi conclusión es que es como una narrativa del juego. Quizá algunos pues puede que los relaje y pues puede ser este el juego para ustedes. Pues en lo personal ya me estaba dando hasta sueño al probarlo. Pero pues tenía partes como relajantes y tal vez por eso también lo del sueño. Pues si sufren de insomnio pues pueden hacerlo. Pues se ve también cortado en muchas partes porque en total fue 47 minutos que tuve que desplazarme en lugares muy extensos y pues no había nada así más que el viento. Antes de irme les voy a decir que hay un juego gratuito en la Epic Games. Este está gratis hasta el 17 de marzo a las 10 de la noche. Entonces es City Skynet. Y ya es como un simulador de una ciudad. Lo pueden adquirir hasta el 17. Entonces eso ha sido todo por este video. Nos vemos en la próxima. No olviden darle like al me gusta, suscribirse al canal, activar las campanitas y nos vemos en la próxima. Adiós.